Would you like to know what your Haitian colleagues are talking about? Come learn with Dr. Les and Company, some useful Haitian Creole expressions, and before long, you'll shock the heck out of them all. Don't forget to subscribe to this Haitian Creole channel, and like it, to receive all of our new videos. Thanks again for learning Creole with us. Some useful Haitian Creole expressions. Number 3. 1. I'm experiencing some stress at work. Can you provide resources for support? Mwen gen kek stress nan travay. Eske ou ka bay resous pou support? Mwen gen kek stress nan travay. Eske ou ka bay resous pou support? 2. Yes. We have an employee assistance program that can provide counseling and other resources. Oui, nou gen yon program assistance employé ki ka bay konsey ak lot resous. Oui, nous gagnons un programme assistance employé qui ka bay conseil ak lot ressources. 3. I'm interested in attending a professional development workshop. Can you tell me about the options available? Mwen interese ale nan un atelier développement professionnel. Eske ou ka dim opsyon ki disponib yo? Mwen interese ale nan yon atelier développement professionnel. Est-ce que vous avez une option qui est disponible? 4. Yes, we have a variety of workshops and training sessions available. Let me pull up the schedule for you. Oui, nou gen yon variété de ateliers ak session formation ki disponib. Ki tem rale horaire pou ou? Oui, nous gagnons variété de ateliers ak session formation qui disponible. Qui tem rale horaire pour. 5. I'm thinking about quitting my job. Can we discuss my options? Mwen ap pense kite travay mwen. Eske nou ka diskite sou opsyon mwen yo? Mwen ap pense quitter travail moyen. Est-ce que nous ka discuter sur option moyen? 6. Yes. Let's schedule a meeting to talk about your reasons for wanting to leave and if there's anything that can be done to address your concerns. Oui, an programe yon réunion pou pale sou rezon ou vle kite, epi si gen nepot bagay ki ka fet pou adrese enkyetid ou yo. Oui, on programme une réunion pour parler sur raison ou vle quitter et puis si gen n'importe bagay qui ka fait pour adresser inquiétude ou yo. 7. I am not happy with my current job role. Can you help me find a better role within the company? Mwen pa kontan ak wol travay mwen ye kounye ya. Eske ou ka ede m jwen yon pi bon wol nan kompany an? Mwen pa kontan ak wol travay mwen ye kounye ya. Est-ce que vous pouvez aider me joindre yon pi bon rôle dans la compagnie? 8. Of course. Let me speak with your manager and see what opportunities are available. We'll schedule a meeting to discuss your options. Naturellement, ki tem pale ak manager ou la, epi wè ki opportunité ki disponib. Nou pral planifiye yon réunion pour discuter sou opsyon yo. Naturellement, qui t'aime parler avec manager là et puis ouais qui opportunité qui est disponible, nous pral planifier une réunion pour discuter sur option yo. 9. Welcome to the company. We're glad to have you on board. Is there anything you need to get started? Bienvenue dans compagnie. Nous content genyon à bord. Est-ce que genyon bagay ou besoin avant commencer? Bienvenue dans compagnie. Nous content genyon à bord. Est-ce que genyon bagay ou besoin avant commencer? 10. Thank you for having me. I think I have everything I need for now, but I'll let you know if anything comes up. Merci parce que ou accepté. Mwen pense mwen gen tout sa mwen besoin pour kounye a.
mais m'a fait ou connaît si n'importe bagay rive. Merci parce que vous acceptez. Moi pense moi gen tout ça besoin pour kounya, mais m'a faire connaître si n'importe bagay arrivé. 11. Before you begin, we need to get you set up in our system. Can you please provide your social security number for our records? Avant commencer, nous besoin mettre ou dans système nou. Tant pis, est-ce que vous ka bay numéro sécurité sociale ou pour dossier nou yo? Avant commencer, nous besoin mettre dans le système nous. Tant pis, est-ce qu'on a un numéro de sécurité sociale pour dossier nous? 12. Sure. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assurément, numéro A c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Assurément, numéro A c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13. We'll also need you to complete some paperwork. Here's the employee handbook and other forms that need to be filled out and returned to us as soon as possible. Merci. Nous pral besoin remplir quelques documents tout. Prends manuel employé ça ak l'autre forme ça yo. Que ou supposé remplir et puis retourner ba nous plus vite possible. Merci. Nous avons besoin de remplir quelques documents tout. Prends manuel employé ça avec l'autre forme ça yo que vous supposez remplir et puis retourner ba nous plus vite possible. 14. Okay. I'll take a look and fill them out right away. OK, m'a regardé et puis rempli yo tout de suite. OK, m'a regardé et puis rempli yo tout de suite. 15. Before you start, we'll need to schedule a time for your orientation. Is next Monday at 10 a.m. good for you? Avant commencer, nous pral besoin programmer yon lè pour orientation. Est-ce que lundi prochain à 10h dans matin a bon pour? 16. That works for me. Thank you. Ça bon pour moi. Merci. Ça bon pour moi. Merci. We thank you for watching that short Haitian Creole video. Come back often to learn with us, or better yet, subscribe to our channel to always know whenever we have new videos for you. It costs you nothing to encourage us to keep us around longer. Thank you. You guys are simply awesome. Go surprise them with your beautiful Creole.